We will start it now. Last lecture is factors affecting the architectural acoustics and their remedies. Okay, there are how many factors are there? Total 8 factors are there. Out of that 8 factors, first 6 factors are completed. What is first one is reverberation or reverberation time. Reverberation time, how much it must be? Reverberation time must be Optimum. optimum. How this optimum value is adjusted? What is remedies? Remedies by providing first remedies by providing Windows and Windows and ventilators. okay by providing windows and ventilators. Second one is Decorating the walls by pictures and maps. third one. using heavy Curtains and Curtains folds. with Okay, folds. using heavy curtains with fold. Next, having full capacity of audience. audience. Next, By covering floor with carpet. and last one is a By By providing providing acoustic Providing tiles. acoustic time. This is the first is reverberation time. Reverberation time must be optimum. This optimum value of reverberation time is adjusted with the help of these factors. These are the remedies. Second factor is affecting the acoustics of auditorium is Adequate loudness. adequate loudness. Adequate loudness means sufficient loudness is very important factor for satisfactory hearing. And this sufficient loudness or loudness is increased. This first one. Providing additional sound energy. additional sound energy. Okay, providing additional sound energy using loudspeakers. Second one. low ceiling are reflecting the sound energy towards the audience. Okay, low ceilings are also useful in reflecting the sound energy towards the audience. And next one. Using larger sounding boards. Okay, using large sound reflecting boards behind the speaker. These are the remedies for increasing the loudness. The next factor, third factor, affecting the architectural acoustics is Focusing due to walls and ceiling. okay, focusing due to walls and ceiling is due to focusing uneven distribution of sound is there. To avoid this uneven distribution of sound in the hall, what are the remedies? No curved surface. There should be no curved surfaces. If such curved surfaces are present, they should be covered with which materials? Absorbent. Absorbent materials. Material. Okay, for uniform distribution of sound in the hall, these are the remedies. The next echoes when echo will heard. Next, your fourth factor affecting the acoustics of building or architectural acoustics is the echoes when echo will heard. Hello. Hello. An echo is heard when original and reflected sound waves coming from the same source reach the listener with the time interval of about 1/10 seconds. Okay, echo should not be present in the hall. If echo is there in the hall, means confusion is there in the hall. How echoes are avoided? Echoes can be avoided by High ceiling. Covering high ceiling with absorbent materials. and the second one is covering. Long distance Distance walls walls with Distance with walls curtains with curtains or or curtains with absorbent absorbent material. material. Okay, covering long distance walls with absorbent materials or covering high ceiling with absorbent material. If echo is present in the hall, means confusion is there in the hall. Echo should not be there in the hall. When echo is heard when direct sound and reflected sound coming from the same source reach the listener with a time interval of about 1/10 seconds. Next, fifth factor is also completed. What is fifth one? Echelon effect should not be present in the hall. How echelon effect is avoided? Covering step with carpet avoided pillars in the hall. Okay, covering steps with carpet and avoiding pillars in the hall. Okay, this echelon effect should not be present in the hall. Next one is resonance should not be there in the hall, or resonance should not be present in the hall. If resonance is there, means confusion is there in the hall. How resonance is avoided? by By fixing fixing the window panels proper. Okay, by fixing the window panels properly. And next one is a vibrating objects which may be produce resonance can be placed over a suitable sound absorbing materials. Okay, these are the remedies for this freedom from resonance.
अप टू दिस कम्प्लिटेड. बरोबर आहे, इथंपर्यंत झालंय आपलं. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Right. Next, seventh factor, sitting arrangement. Right. Seventh factor, sitting arrangement. Seventh factor is the sitting arrangement. See the sitting arrangement here. They are gradually elevated like this. These seats must be gradually elevated to make care of absorption of sound energy by human body. Okay, this is the sitting arrangement. It must be like this. See here also, in this one also. There. Okay. Seats, write it. Seats must be gradually elevated. Seats must be gradually elevated. Seats must be gradually elevated to take care of to take care of absorption of sound energy by human body. To take care of absorption of sound energy by human body, seats must be gradually elevated to take care of absorption of sound energy by human body. Okay, this is sitting arrangement. It must be proper in the hall. One of the factor affecting the acoustics of auditorium or architectural acoustic, that is sitting arrangement. झालं का? Yes, sir. Okay, last factor, write it. Outside sound or extraneous sound, noise. झालं सर. Okay, write it. Next, outside sound or extraneous sound, extraneous noise and sound insulation. So थोडक्यात म्हणा outside sound किंवा outside noise. Okay, here first only in a good hall, it like this. In a good hall, no noise should reach from outside. No noise should reach from outside. In a good hall, no noise should reach from outside. Next, this extraneous sound remedies extraneous sound noise can be avoided by पहिला ए लिहा, रेमेडीज लिहितोय आपण. ए आणि बी बाद झाले दोन. Allowing suitable locations for doors and windows. Allowing suitable locations for doors and windows. तर तो आउटडोअर नेत नाही का? काही गरज नाही, बस झालं. 2 पॉईंट फक्त लिहू एवढे. आपल्याला फक्त काय लिहायचं आहे, टायटल काय आउटसाईड साऊंड हॉलमध्ये नको आहे, ते अवॉइड करण्यासाठी काय काय करतो तर 2 गोष्टी बस झाल्या. म्हणजे बाहेरचा साऊंड म्हणजे कुठलं स्ट्रीट टॉपिक आहे, हॅमरिंग आहे, ड्रिलिंग आहे, ऑपरेटिंग मशिनरी, हे सगळे प्रकार आहेत बाहेरचा आउटसाईड साऊंड. आउटसाईड म्हणजे अलाउटिंग सुटेबल लोकेशन्स फॉर doors and windows. Second, using heavy glasses to doors and windows. खाली काय म्हणलं, जे हॉलमध्ये ज्या गोष्टी आहेत, रेफ्रिजरेटर आहे, लिफ्ट आहे, त्याला इन्सुलेटिंग कोटिंग करा म्हणताय. त्याच्या खाली अजून काय म्हणते, जर समजा मशीन्स असतील, म्हणजे जनरेटर वगैरे असतील, तर त्याला सेपरेट साऊंड प्रूफ केबिन करा म्हणताय. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, लिहू शकता तुम्ही. हे साऊंड प्रूफ केबिन करा म्हणते जनरेटरला. अजून काय म्हणतात, इन्सुलेटिंग मशीन्स लाईक म्हणजे रेफ्रिजरेटर असेल आवाज करणारा, लिफ्ट्स असतील आवाज करणारा, टायपरायटर खडा 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 वाजत असेल, प्रोजेक्टर वगैरे अजून काय असेल
आवाज करणारे काय इन्स्ट्रुमेंट्स असतील हॉलमध्ये तर त्याला इन्सुलेशन करा, इन्सुलेटिंग करा. Insulating machines like refrigerators, clips, typewriters, projectors, etc. किंवा constructing small soundproof cabins for machines म्हणजे generators, machines like generators. ते पण लिहायचं असेल तर लिहून काढा. CAD. अजून काय लिहायचं असेल तर लिहू शकता. बाहेरचा साऊंड आतमध्ये नको आहे हॉलमध्ये. अजून काय लिहिणार, बाहेर हॉल आपला असतानाच रोडच्या कडेला नको आहे, लांब कुठेतरी पाहिजे, अवे फ्रॉम द ट्रॅफिक एरियाज मध्ये पण लिहू शकता. मस्ट बी अवे फ्रॉम ट्रॅफिक प्लेसेस म्हणजे ट्रॅफिक एरिया म्हणजे कुठला रोडच्या कडेला नसो आहे, नॅशनल हायवेच्या किंवा मार्केटच्या जवळ नको आहे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी. इट मस्ट बी अवे फ्रॉम द ट्रॅफिक एरियाज. झालं का एक्स्ट्रॉनियर नॉईज? एक्स्ट्रॉनियस नॉईज किंवा आउटसाइड साऊंड. इन अ हॉल आउटसाइड साऊंड शुड नॉट बी प्रेझेंट. This extraneous noise can be avoided by these are the remedies. Therefore, okay, these are the 8 factors. पहिल्यापासून एकदा पहिला फॅक्टर सांगा पट. Reverberation time. Reverberation time. Second, Adequate loudness. adequate loudness. Reverberation time कसा पाहिजे आपल्याला? Optimum. Loudness कसा पाहिजे? Sufficient. Okay, third काय? Sufficient. Third काय? Focusing due to all म्हणजे इवन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ साऊंड पाहिजे, अनइवन डिस्ट्रीब्युशन नको आहे आपल्याला. नेक्स्ट, इको पाहिजे का? नको, इको शुड नॉट बी प्रेझेंट इन द हॉल. नेक्स्ट, इक्लॉन इफेक्ट शुड नॉट बी प्रेझेंट इन द हॉल. freedom from resonance. Resonance should not be present in the hall. Next, Sitting arrangement. Sitting seating arrangement arrangement must be proper. Seats are perpendicular किंवा gradually elevated. outside sound Should not be present in the hall. हे झाला बेसिक रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट आर्टिकल काय? बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द अकॉस्टिकली गुड हॉल. जे आपण 8 लिहिले का, एका लाईन मध्ये 8 लिहायचे जातात. राईट. बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अकॉस्टिकली गुड हॉल. बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द अकॉस्टिकली गुड हॉल. बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द अकॉस्टिकली गुड हॉल. पहिली, त्या टायटलनुसार जावा म्हणजे सोपं जात आहे. 8 लाईन 8 टायटल्स आहेत, आपल्या त्याच्यानुसार जावं. पहिले काय? द रिव्हर्बेशन टाईम शुड बी क्वाईट प्रॉपर किंवा ऑप्टिमम. फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज द रिव्हर्बेशन टाईम शुड बी ऑप्टिमम. राईट, फर्स्ट वन. Reverberation time should be optimum. Reverberation time should be optimum. That is neither too large nor too small. That is neither too large nor too small. Neither too large nor too small. First off, the reverberation time should be 1 to 2 seconds. म्युझिक ऐकण्यासाठी आपल्याला ऑप्टिमल व्हॅल्यू किती आहे? 1 to 2 सेकंड फॉर म्युझिक, लिसनिंग म्युझिक. 1 to 2 सेकंड. हे MCQ साठी विचारलं जातं. If you want to listen music, then reverberation time is 1 to 2 seconds. आपलं स्पीच असं फक्त भाषण असतील त्या हॉलमध्ये तर युअर लेक्चर्स स्पीच असेल तर तिथं किती पाहिजे रिव्हर्बेशन टाइम? 0.5 to 1. 0.5 to 1 सेकंड पाहिजे. आणि संगीत ऐकायचं असेल हॉलमध्ये तर 1 to 2 seconds. 1 to 2 सेकंड. हे MCQ साठी. रिव्हर्बेशन टाइम शुड बी 1 to 2 सेकंड फॉर म्युझिक अँड 0.5 to 1 सेकंड फॉर स्पीच. 0.5 to 1 seconds for speech. Okay. Then second काय होता? adequate loudness. Adequate loudness. The sound heard must be sufficiently loud. Write it second one. Second requirement, second basic requirement.
The sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall. इथपर्यंत असलं. The sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall. आपल्या त्या 8 पॉईंटनुसार जाऊ आपण, म्हणजे सोपं जाता लिहायला. The sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall. तिसरं काय होता? थर्ड Focusing to walls and ceiling. फोकसिंग म्हणजे हा पॉइंट आला. There should be no concentration of sound in any part of the hall. There should be no concentration of sound in any part of the hall. There should be no concentration of sound in any part of the hall. There should be no concentration of sound in any part of the hall. हे पहिले 3 कोण वाचताय हो? नंतर पुढे जाऊ जरा. Basic requirements for the acoustically good hall. What is first requirement? The reverberation time should be optimum, that is neither too long nor too small. Reverberation time is 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech. Okay, second. The sound heard must be sufficient loud in every part of the hall. Sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall. And third, There should be no There should not be concentration of sound in any part of the there should be no concentration of sound in any part of the hall. चौथं काय होता? Fourth one. echo. Okay, echo. इथं echo लिहा. No echo should be present in the hall. Echo should not be present in the hall. Fourth, no echoes should be present in the hall. No echoes should be present in the hall. No echoes should be present in the hall. Next, fifth one. Hello? Hello? Echelon effect. Echelon effect. Okay, there should be no echelon effect. There should be no echelon effect. Write it. There should be no echelon effect. Sahwa Freedom from resonance. is here. There should be no resonance within the building or within the hall. Next, there should be no resonance within the building, within the hall. Resonance should not be present in the hall. तसं पण एक सेंटेन्स कर. पॉईंट लक्षात ठेवायचे. त्या पॉईंटनुसार जायचं म्हणजे सगळ्या पॉईंट्स कव्हर होतात. 8 पॉईंट लक्षात ठेवायचे. त्या 8 पॉईंटनुसार गेले की बेसिक रिक्वायरमेंट सगळ्या कव्हर होतात. 8. There should be no resonance within the building. Next. Sitting arrangement. Sitting arrangement must be proper किंवा seats are gradually elevated. आहे तसं लिहा तिथलं वाक्य. इथं काय लिहिलं आपण ते आहे तसं लिहून काढा. Seats must be gradually elevated to take care of absorption. एवढंच तिथंपर्यंत लिहा. Seats must be gradually elevated. इथंपर्यंत लिहावं झालं. Seats must be gradually elevated. This is 7th one, na? Okay, next. अजून काय राहिले 8वी? Outside sound. Okay, the boundary should be soundproof. The boundary should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. या सगळ्यात सोपं, the outside sound should not be present in the hall.
सोप्या लँग्वेज मध्ये द आउटसाइड साऊंड शुड नॉट बी प्रेझेंट इन द हॉल. ही बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. द आउटसाइड साऊंड शुड नॉट बी प्रेझेंट इन द हॉल. जर अवघड लिहायचं असेल तर द बाउंड्री शुड बी सफिशियंटली साऊंड प्रूफ टू एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉईज असं पण लिहू शकतो. तर त्यात सांगा आउटसाइड The outside sound should not be present in the hall. Should not be present in the hall. The outside sound should not be present in the hall. So there should be no outside sound in the hall. The outside sound should not be present in the hall. झाले 8 बेसिक रिक्वायरमेंट्स झाल्या. एक वाचून दाखवा अजून एकदा आणि मग पुढे जाऊ. व्हॉट इज फर्स्ट वन? Basic requirements for the acoustically The good. reverberation time should be का थांबला? कंटिन्यू. The reverberation time should be quite proper, that is neither too large nor too small. The reverberation time should be 1-2 seconds for the music and 0.5 to 1 second for the speech. Okay, second one. sound heard must be sufficient loud in every part of the hall. Okay, third one. There There should be should be no concentration of sound in any part of the hall. Okay, this fourth one. no echo should be present in the hall. No echo should be present in the hall. Next, fifth one. There There should should be be no no echelon effect. echelon effect. There should be no echelon effect. Sixth one. There should be no resonance within the hall. Okay, there should be no resonance within the building or within the hall. Seventh one आपण पलीकडे लिहिले. What is seventh one? Seat must be gradually elevated. The seats must be gradually elevated. Next. Atwa. Outside sound should not be present in the hall. Okay, the outside sound should not be present in the hall. These are the basic requirements for the acoustically good hall. Okay, here this acoustics unit is completed. Now we'll start ultrasonic. Before ultrasonic, take assignment questions from this acoustics. Acoustics वरचे questions क्या होतात आणि मग आपण ultrasonic ला start करू. Let question number 1. Question number 1. Explain a reverberation म्हणजे स्मॉल ए किंवा फर्स्ट म्हणा. एक्सप्लेन फर्स्ट रिव्हर्बरेशन, सेकंड रिव्हर्बरेशन टाइम. एक्सप्लेन क्वेश्चन काय आहे? एक्सप्लेन फर्स्ट रिव्हर्बरेशन अँड सेकंड आहे रिव्हर्बरेशन टाइम. असं स्मॉल वन काढा पहिल्यांदा, त्याला रिव्हर्बरेशन आणि सेकंड काय लिहिणार आहे? रिव्हर्बरेशन टाइम. आपला क्वेश्चन काय? एक्सप्लेन. Okay, explain question number 1. Reverberation and second reverberation time. Next, second question number 2. Define reverberation time. Define reverberation time. Define reverberation time. Comma. State and explain. Sabine's formula for reverberation time. Define reverberation time. State and explain Sabine's formula for reverberation time. Next. 2 क्वेश्चन झाले. Question number 3. Explain factors affecting architectural acoustics and their remedies. Explain factors affecting architectural acoustics and their remedies. Explain factors affecting architectural acoustics and their remedies. Factors affecting architectural acoustics and their remedies. चौथा क्वेश्चन राहिला. Explain factors affecting architectural acoustics and their remedies.
लास्ट क्वेश्चन म्हणजे हा बेसिक रिक्वायरमेंट वरचा आहे. स्टेट 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 म्हणजे एका वाक्यात सांगायचे. स्टेट acoustical requirements, state acoustical requirements किंवा basic requirements, state acoustical requirements for good auditorium, state acoustical requirements for good auditorium, state acoustical requirements for good auditorium, state acoustical requirements for good auditorium. झाले का चारी क्वेश्चन्स लिहून? Yes, sir. Yes, sir. Question, please. स्टेट अकॉस्टिकल रिक्वायरमेंट्स म्हणजे हेच आहे क्वेश्चन. स्टेट अकॉस्टिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड ऑडिटोरियम किंवा स्टेट अकॉस्टिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द अकॉस्टिकली गुड हॉल असं म्हणलं तर चालतं. स्टेट बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द अकॉस्टिकली गुड हॉल. सोपा क्वेश्चन. स्टेट बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द अकॉस्टिकली गुड हॉल किंवा आपण काय म्हणलं स्टेट अकॉस्टिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड ऑडिटोरियम. गुड ऑडिटोरियम. Sir, first question. एक्सप्लेन रिव्हर्बरेशन आणि रिव्हर्बरेशन टाइम पहिला क्वेश्चन आहे. आलं लक्षात? सेकंड क्वेश्चन काय आहे सांगा. डिफाईन रिव्हर्बरेशन टाइम. स्टेट अँड एक्सप्लेन Combine formula for reverberation time. रिव्हर्बरेशन टाइम. तिसरा क्वेश्चन काय आहे. Explain factors affecting architecture acoustics and their remedies. ओके. एक्सप्लेन फॅक्टर्स अफेक्टिंग म्हणजे इथे आठ फॅक्टर्स लिहायचे आहेत. एक्सप्लेन फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडीज. आणि हिअर स्टेट acoustical requirements for Good auditorium. auditorium. Okay, these are the assignment questions on this acoustics. Then write it next. Ultrasonic. Next write it ultrasonic. Listen please. Audible range. What is audible range? Audible range of sound. 20 hertz to 20,000 hertz. Okay, 20 hertz to 20,000 hertz or 20 hertz to 20 kilohertz. This is audible range here. Audible range is 20 hertz to 20 kilohertz or 20,000 hertz. Here 20 hertz to 20 kilohertz. This is audible range. Then 20 hertz to 20 kilohertz. The audible range. Sound waves having frequency less than 20 hertz. Less than 20 hertz, these waves are called as कमी असेल तर Infrasonic. okay, infrasonic waves. High frequency sound waves means greater than 20 kilohertz. These waves are called as Supersonic. किंवा ultrasonic. Ultrasonic. Okay, ultrasonic. Waves. We know that human beings cannot detect these ultrasonic waves directly, but दोन animals आहेत. कुठले bat, dog, etc. They detect the ultrasonic waves directly. पहिल्यांदा हे कव्हर करा 3 पॉइंट. पहिला काय. The sound waves having frequency above the audible range are known as ultrasonic waves. Second, the human ear is sensitive to sound waves of frequency range 20 hertz to 20 kilohertz. This range is known as कुठली range? Audible range. And the third point, the sound waves which have frequency less than audible range म्हणजे 20 hertz पेक्षा जास्त कमी, frequency less than 20 hertz are called as which waves? Infrasonic waves. Okay, write 1, 2, 3 points first. Let's complete these 3 points. Take a time and complete it. MCQ साठी गरजेचे आहेत.
झालं सर. Okay. Right, next. झालं का सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay. Okay. Right. Production of ultrasonic waves. Production of ultrasonic waves किंवा generation of ultrasonic waves. Listen please. Here there are two methods used for the generation or for the production of ultrasonic waves. First method is magnetostriction method. With the help of this method, ultrasonic waves having frequency range 20 kilohertz to 100 kilohertz are generated. 20 किलो पासून 100 किलोहर्ट्ज कुठल्या मेथडने आपण जनरेट करू शकतो? Magnetostriction method. And with the help of this second method, from this second method, ultrasonic waves having frequency greater than 100 kilohertz, they are generated with the help of second method. The second method is called as piezoelectric method. हे दोन मेथड आहेत अल्ट्रासोनिक वेव्ह जनरेट करण्याच्या. पहिली आहे मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड and second one is the piezoelectric method. Okay, now we'll see in detail. Let it first. There are mainly two important methods. There are mainly two important methods. There are mainly two important methods for generation of ultrasonic waves. For generation of ultrasonic waves, there are two important methods for the generation of ultrasonic waves. Right, first one is magnetostriction method. Write only titles. First, magnetostriction method, and second, write it piezoelectric method. There are two methods. There are mainly two important methods for generation of ultrasonic waves. First one is write it magnetostriction method. Second one, write it piezoelectric method. Magnetostriction method and second one is piezoelectric method. झाले इथपर्यंत? Yes, sir. Okay, then write next line magnetostriction method. First one, write it magnetostriction method. पहिलं वाक्य लिहा आहे तसं. First, write it. It is used to produce ultrasonic waves in the frequency range of 20 kilohertz to 100 kilohertz. Okay, 20 kilohertz to 100 kilohertz. म्हणजे इथं ह्या मेथडपासून पहिल्या मेथडपासून आपण 20 kilohertz to 100 kilohertz पासून MCQ for multiple choice questions. With the help of this first method, magnetostriction method, ultrasonic waves having frequency 20 kilohertz to 100 kilohertz are generated. It is used to produce ultrasonic waves in the frequency range of 20 kilohertz to 100 kilohertz. Now listen the principle now. See here, these are the two magnets. This is north pole. नॉर्थ पोल आहे आणि हा कुठला पोल आहे? साऊथ पोल. ह्या दोन्हीच्या मध्ये आपण एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलचा रॉड ठेवलेला आहे. कुठला रॉड ठेवलेला आहे? फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलचे? आयर्न किंवा निकेल. हा रॉड जो आहे हे एक्सपांड तर होतं किंवा कॉन्ट्रॅक्ट तर होतो. रॉड ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे आयर्न ऑर निकेल इज केप्ट इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. कशामध्ये ठेवलेलं आहे आपण? मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलेलं आहे. त्याला डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज पॅरलल टू इट्स लेंथ. ही डायरेक्शन आहे मॅग्नेटिक फील्डची. ही कशी आहे? त्याच्या लेंथला कशी आहे? पॅरलल आहे. त्यावेळेस रॉड लेंथ ऑफ द रॉड चेंजेस. त्यावेळेस रॉडची लेंथ चेंज होते. लेंथ चेंज होते म्हणजे काय होतं? रॉड एक्सपांड तर होतो किंवा रॉड रॉड एक्सपांड तर होतो किंवा रॉड
कॉन्ट्रॅक्ट तर होतो. म्हणजे आता समजा इकडं नॉर्थ असेल, इकडं साऊथ असेल, तर त्यावेळेस तो जर एक्सपांड होत असेल, समजा इथं नॉर्थ आहे, नॉर्थ आहे, इथं साऊथ आहे, त्यावेळेस समजा एक्सपांड होत असेल तर उलटं केलं आपण, इकडं साऊथ केला, इकडं नॉर्थ केला, तर त्यावेळेस तो काय होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे. अगेन इकडं नॉर्थ साऊथ पुन्हा अगेन एक्सपांड होणार आहे. आहे लक्षात? ते रॉड ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल सच एज आयर्न और निकेल इज प्लेस्ड इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. कुठे ठेवलेला आहे? मॅग्नेटिक फील्ड. पॅरलल टू इट्स लेंथ, म्हणजे डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज पॅरलल टू इट्स लेंथ. हे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन आहे ते लेंथला पॅरलल आहे. स्मॉल इलॉंगेशन, इलॉंगेशन म्हणजे काय? लेंथ वाढणे, किंवा कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे कमी होणे. दोन्हीपैकी एक काहीतरी होते. इलॉंगेशन और कॉन्ट्रॅक्शन ऑकर्स इन इट्स लेंथ, म्हणजे थोडक्यात लेंथ चेंज होते या रॉडची. लेंथ चेंज होण्याचा जो फेनॉमेनॉन आहे, त्या फेनॉमेनॉनला आपण काय म्हणतो? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट. म्हणजे काय आहे थोडक्यात सांगा. काय ठेवलंय आपण? रॉड ठेवलाय. कुठे ठेवलाय? मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड. कोणता रॉड? फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत? आयर्न अँड निकेल. ओके, रॉड ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल सच ॲज आयर्न और निकेल इज केप्ट इन, कशामध्ये ठेवलेला आहे? मॅग्नेटिक फील्ड. कसा ठेवलेला आहे? Parallel. Parallel to its length is parallel to the magnetic field. म्हणजे लेंथ ऑफ द रॉड इज पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. असं नाही की असा रॉड असा उभा ठेवलेला आहे. उभा ठेवला असेल तर काय होणार आहे? परपेंडिक्युलर होणार आहे. पॅरलल आहे. लेंथ कशी पाहिजे त्याला? रॉडची लेंथ आणि डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड दोन्ही एकमेकाला पॅरलल पाहिजे. त्यावेळेस काय होतं? लॉनची रॉडची लेंथ काय होते? रॉडची लेंथ चेंज होते. चेंज होते म्हणजे काय होतं? इलॉंगेशन तर होतं रॉडचं, किंवा कॉन्ट्रॅक्शन तर होतं, म्हणजे रॉडची लेंथ चेंज होते. त्या फेनॉमेनाला आपण काय म्हणतो? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट. ओके, मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट म्हणजे प्रिन्सिपल. विल रीड द प्रिन्सिपल. Anyone please read the principle. When a rod of ferromagnetic material such as iron or nickel is placed in a magnetic field parallel to its length, a small elongation or contraction occur in its length. This phenomenon is known as magnetostriction Effect. Okay, write it now. When a rod hello हॅलो, काय झालं? काय बोलला? काहीच कळलं नाही. स्टॉपच झाले का? ठीक आहे, राईट इट. वेन अ रॉड ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल such as iron or nickel is placed in a magnetic field parallel to its length comma, small elongation or contraction occur. Small elongation or contraction occur in its length. Small elongation or contraction occur in its length
Full stop. This phenomenon is known as magnetostriction effect. This phenomenon is known as magnetostriction effect. Draw this figure. Show here north pole, south pole, and show the rod. And this arrow indicate direction of magnetic field. Like this, show the figure. Rule number 42 is present. 42. Hello. 42. 63. Rule number 63. फिगर झाल्यानंतर सांगा काय. झालं का. Yes, sir. ओके. that for ISC1 first 2 units are there. पहिले 2 units आहेत. पहिला कुठला आहे युनिट. Semiconductor physics and second one is crystallography. Okay, these 2 units are there for ISC1. Now listen please. इथे काय केलंय आपण स्टेडी मॅग्नेटिक फील्ड ठेवलाय. समजा इथं इन्स्टेड ऑफ स्टेडी मॅग्नेटिक फील्ड हा रॉड जर अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर काय होईल मला सांगा. Alternating, instead of it is kept in a steady magnetic field here, but instead of steady magnetic field it is kept in alternating magnetic field. Alternating magnetic field म्हणजे काय असतंय. पहिल्या हाफ सायकल मध्ये समजा हा नॉर्थ आहे हा साऊथ आहे त्यावेळेस समजा रॉड इलॉंगेशन झालं. रॉडचं काय झालं पहिल्या हाफ सायकल मध्ये फर्स्ट हाफ सायकल रॉड इज इलॉंगेशन. ओके, इलॉंगेशन. सेकंड हाफ सायकलला और सेकंड हाफ सायकल
सेकंड हाफ सायकल, दिस इज फर्स्ट हाफ सायकल. देन सेकंड हाफ सायकल हा समजा साऊथ होत असेल त्यावेळेस आणि हा पोल नॉर्थ होत असेल. चेंज झालं, पोलॅरिटी चेंज झाली. पहिल्या हाफ सायकलला हा नॉर्थ होता, हा साऊथ होता, त्यावेळेस हा रॉड एक्सपांड झाला. हा एक्सपांड झाला म्हणजे लेंथ वाढली. सेकंड हाफ सायकलला हा पोल साऊथ झाला, हा नॉर्थ झाला म्हणजे दिशा बदलली, इकडून इकडे झाली मॅग्नेटिक फील्डची. त्यावेळेस समजा काय होत असेल रॉडचं कॉन्ट्रॅक्शन. मी काय म्हणतोय लक्षात येते का? आपण इन्स्टेड ऑफ स्टेडी मॅग्नेटिक फील्ड रॉड कसल्या फील्डमध्ये ठेवायचा आहे? अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्डमध्ये समजा. म्हणजे प्रत्येक सायकलला त्या रॉडची लेंथ चेंज झाली पाहिजे. पहिल्या सायकलला जर रॉड एक्सपांड होत असेल तर दुसऱ्या सायकलला तो काय होणार आहे? कॉन्ट्रॅक्ट. पुन्हा थर्ड हाफ सायकलला काय होणार आहे? पुन्हा हा नॉर्थ झाला, हा साऊथ झाला. पुन्हा थर्ड हाफ सायकलला काय झाला? रॉड इलॉंगेशन झाला. नंतर पुन्हा फोर्थ हाफ सायकलला काय झाला? हा कॉन्ट्रॅक्शन. फोर्थ हाफ सायकलला पुन्हा काय झालं? कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे हा साऊथ झाला, हा नॉर्थ झाला. म्हणजे प्रत्येक हाफ सायकलला ह्या रॉडची लेंथ चेंज होते. म्हणजे व्हायब्रेशन सेटअप होतात ह्या रॉडमध्ये. काय सेटअप होतात? Vibrations set up होतात. Are you getting? Once again, if rod is kept in instead of steady magnetic field, it is kept in alternating magnetic field, then length of the rod changes in each half cycle. The length of the rod changes in each half cycle means vibrations are set up in the rod. If vibrating frequency is equal to natural frequency of the rod, vibrating frequency तेवढीच natural frequency झाली रॉडची, तर rod vibrates with maximum amplitude and ultrasound is emitted from the end of this rod. Ultrasonic waves, they are emitted from the end of this rod. कधी if rod is कशामध्ये? पहिली कंडिशन काय? रॉड इज केप्ट इन अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, अल्टरनेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. त्यावेळेस काय सेटअप होतात रॉडमध्ये? व्हायब्रेशन्स का सेटअप होतात? बिकॉज द लेंथ ऑफ द रॉड चेंजेस इन ईच हाफ सायकल. पहिल्या हाफ सायकलला एक्सपांड होत असेल तर दुसऱ्या हाफ सायकलला तो काय होतोय? कॉन्ट्रॅक्ट. अगेन थर्ड हाफ सायकलला पुन्हा काय होतोय? एक्सपांड. अगेन फोर्थ सायकल इट इज कॉन्ट्रॅक्ट. लेंथ ऑफ द रॉड चेंजेस in each half cycle. These vibrations are set up in the rod and vibrating frequency is equal to Natural frequency. vibrating frequency is equal to natural frequency of rod. त्यावेळेस काय होत आहे? रॉड व्हायब्रेट्स विथ maximum amplitude. Maximum amplitude and resonance occurs and rod vibrates with maximum amplitude. This phenomenon, this principle is used for the generation of ultrasonic wave. कशासाठी वापरलं जातं? जनरेशन ऑफ अल्ट्रासॉनिक. लक्षात आलं का? काय काय केलंय आपण? सांगा मला. रॉड कशामध्ये ठेवलेला आहे? मॅग्नेटिक फील्ड. त्याच्यामुळे काय सेटअप झाले रॉडमध्ये? आणि व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू कुठली फ्रिक्वेन्सी? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ रॉड. ओके, त्यावेळेस काय होत आहे? रेझोनन्स. झाल्यामुळे रॉड व्हायब्रेट्स विथ मॅक्सिमम amplitude. Okay, this principle, this phenomenon is used for the generation of ultrasonic waves. This is the first method used for the generation of ultrasonic waves. Okay, this write up will go for next lecture. Now we'll stop it here. Absent numbers, roll number 42 and roll number 63. 42 and 63.